The Mages Guild stands ready to do our part for this effort. I just wish I had as much confidence as Vanus Galerion. We're facing some overwhelming odds here, you know. Tá, Vanus disse que você me explicaria o plano. Molag Bal is using tactics similar to what we faced in the chasm. He set up a portal to move his troops around quickly. As you head in to open the labyrinth, we need you to close that portal. Tá, por que não mandar uma força completa? King Dinar insists that the initial strike be fast and precise. He doesn't want the entire army getting in your way or causing Molag Bal to respond in kind. You've proven yourself time and time again. We have faith that you can do this. Agora porraninho. The Fighters Guild is ready. We're prepared to follow you into the very heart of Molag Bal's lair. We shall not fail you. Vanus disse que você me explicaria o plano. Of course. We've already sent in a small force, a distraction as it were. While they keep the enemy occupied, you slip in and open the labyrinth. As you clear a path, Fighters Guild soldiers will fall in behind you to hold the line. Então posso esperar ajuda enquanto estou lá dentro? You need to be able to move fast. A large force would only draw attention to you and slow you down. Select one of our soldiers to take along if you like, but more than that would be more of a hindrance than a help. I wish you luck in there. Tá, então você está disposto a me acompanhar. Fight alongside you. That would be a true honor. But the Fighters Guild needs me right now. Someone has to command our forces. After you clear a path to the labyrinth, I shall lead the charge inside. Eu te desejo sorte. And luck to you as well. Make them pay for all the pain and suffering they've caused. And for our friends and allies that have fallen along the way. Tá, escolha um companheiro para ataque inicial. Fale com os soldados antes de decidir. A gente pode falar... Mentira, até o Cadwell a gente pode chamar pra fazer um companheiro, eu acho. Vamos lá, Cadwell. Acho que a gente vai acabar levando ele ainda. About time you got over here, old chum. Exercise is all well and good, but if I keep this up much longer, I'll be useless in the actual battle. Cara, tá mal, deve estar cansado aqui. A quest? How marvelous! I shall march by your inglês. side into the darkest depths of foul iniquity, our weapons aloft and aglow with the fires of eternal righteousness. You honor me this day, my friend. I gladly accept this mission. Tá, uma missão? Que incrível! Eu posso marchar ao seu lado nas profundezas escuras do Iniquity, não sei. Eu vou levar o Cadwell, vamos embora de My sword Cadwell. is yours, my boon companion. Together, we will protect the beautiful realm of Cold Harbor and perhaps even save that ugly rat hole you call home. Victory! Thy name is Cadwell. Ah, a gente tá na última missão já. Foi rápido, hein? Our Não, forces. Venus. Have you selected a companion to accompany you? If you need more time to speak with your friends, please take it. This might be the last chance you get. When you're ready, I'll give you final instructions and we can begin our final assault. Tá, estou pronto. Very well. Come with me and I'll explain the exact details of your mission. Tá, ele vai falar. Our forces are gathered, and the time has come to strike fast and strike hard. Não tem Time reflexo. is not on our Quer dizer, não é bem um side, reflexo, né? so we must make every moment count. Troops are already inside, fighting and holding ground, causing a distraction so that you can deal with Molag Bal's ability to call reinforcements. For the initial assault, Cadwell will assist you. Don't be fooled by his bizarre antics, for his heart is full of courage and honor. Close the reinforcement portal. That is your first priority. Gabrielle and her forces will join you then for the push to the labyrinth. Once the labyrinth is opened, you must make your way through Molag Bal's personal sanctum and find the portal to the planar vortex. That is your ultimate objective. If we are to end the plane meld, we must disrupt the planar vortex and cease its destructive storm. Take your brave companion and venture forth. Close the reinforcement portal so that our forces can wage war on the Daedric Prince. Then open the labyrinth
and lead us to the planar vortex. Our destiny is in your hands. One last crystal, chap. One last leap into the fire. Unless we survive, of course. But how likely is that? Olha, tem um teleporte aqui. Vixe, já vou dar de cara com um monte de mob aqui já. Assim, é uma boa eu matar os bichos aqui pra ganhar um pouco mais de XP, né? Eu tô com o pergaminho. Então se a gente pegar leva aqui, é bom que já fica mais forte, obviamente. Another beautiful creature has fallen under Molog Bull's spell of evil. We must set her free. Nossa, quanta ult ao mesmo tempo. Another victory! I'm gonna run out of room on my scabbard. Where will I mark my kills? Como é que eu marco minhas mortes? Foi isso que ele falou mesmo? Jesus. É, já tá E-code aqui. O cara tá com KD positivo. As soon as I sensed that you sealed Molag Bal's portal, I figured it was safe enough to follow you. Gabrielle has assembled a team of mages and scholars to aid you inside the labyrinth, as we need all of the fighters for the main assault. Now that we don't have to worry about overwhelming hordes of reinforcements, we're sending in the main assault force. While they keep Molag Bal's minions busy, you need to navigate the labyrinth and find the portal to the planar vortex. Ué, ele saiu do portal, mas ele tava comigo? Tá, quer que eu entre no labirinto por conta própria? Of course not. Even I am not so foolish as to enter Molag Bal's inner sanctum myself. Gabrielle and her mages will accompany you inside. Como saber o que é o vórtice planar quando encontrar? Oh, you'll know the source of our world's destruction when you see it. Just find a way through the labyrinth, and try not to let the deadly traps and horrible monsters kill you. Now go, and good luck. Good luck. Se vira, basicamente. Então vamos lá, entrar no labirinto, última parte. This room is so big. I never expected the prince to be much of a reader. But all these books, imagine the wealth of knowledge they contain. I could spend years in here. If we didn't have more important matters to deal with, I mean. Se eu não me engano, essa Gabrielle, ela apareceu lá em Auridon, não era? Auridon não, em Glenumbra. Que a gente ajudou ela naquela parte no cemitério. Eu acho que é ela sim. Caraca, mano. O que está acontecendo aqui? We can't get out of this room. The door on the other side won't budge, and we haven't been able to figure out the mechanism yet. Tá, como posso Search ajudar? around the room, I guess. Who knows? You might find something useful among the dark tomes and old fables about lusty Argonians. But I've never seen a mechanism like this before. It's rather fascinating. E o outro cara que tava por aí, ele era o... que a gente encontrou naquela parte dos lobisomens lá, se não me engano. Tá, calma aqui. Tem uma... Nossa, olha essa área, mano. Totalmente suspensa por corrente. Imagina se bate um vento. Tá, tem alguma coisa aqui. A Chama da Édrica. Um guia para o poder das Chamas da Édricas, volume 3, por Cassius Malik. As estranhas chamas azuis de Cold Harbor não apenas atuam como uma fonte de luz, mas os Draedras deste reino também encontraram uma maneira de carregar e executar suas bizarras máquinas daédricas com elas, semelhante a como usamos o fogo normal para nos aquecer e cozinhar a comida em Nir. Essa estranha chama azul, que é gelada ao toque, carregará vários dispositivos daédricos e encantamentos com poder. Eu acredito que eles usam isso com combustível para trazer suas criações mágicas para a vida. O segredo está nos braseiros azuis. Com apenas um toque, o poder flui do braseiro para o indivíduo com um fio curioso, seguindo
um alvo de interesse, e você deve utilizar e aproveitar rapidamente o poder, pois a chama perde a potência quase imediatamente após ser removida de sua fonte. Para que os usuários aproveitem este poder de qualquer forma, eles precisam ser rápidos antes de que a chama simplesmente pisque e desapareça. Ah, olha só. A gente usa aqui. E... é em cima? É em cima. Como é que... tá, calma. Ali não vai dar. Só se tiver... ah, aqui. Não é? Foi o primeiro. Nossa, morri. Pô, maldição, viu? Ainda bem que tem esse negócio de usar em primeira pessoa. Falta esse? Falta esse. Abre o portão, vai até a próxima. Pronto, nossa senhora. Atravessa a câmara escura. Tá, qual que é o próximo desafio agora? Caramba, escuro mesmo. Será que a gente tem alguma fonte de luz? Assim, né? Dá pra enxergar mais. Quem é você? E apagou. Nossa, que horrível, mano. Ué, só agora que esses bichos começaram a me atacar, é? A gente passou por um monte deles e de repente agora só. Tá, passamos. Meu Deus, ele passou totalmente no escuro. Come on, we're almost there. Atravessa a ponte. Nossa, essa área aqui é muito grande, mano. Que isso? A one-way door. Looks like we can only go forward from here. I hope the others are all right. I can't imagine we have too much farther to go. We just need to cross this region, and we'll find the planar vortex in no time. Tá, estou pronto quando você estiver. Stick close to me. There's probably something waiting in here that wants to kill us. Essas estátuas aqui, né? Certeza. There has to be a way to get out of here. Wait a moment. Something bad is about to happen. Sometimes I hate it when I'm right. Here they come. Come on. We need to find a way out of here.
Acho que a gente... Meu Deus, eu não sei falar. Acho que a gente ainda vai ser atacado mais uma vez, né? Com certeza. Agora é garantido que a gente vai ser atacado ainda. Taste our steel. Nossa, vira pro outro lado ali, ela tá... Ela se vira pra olhar pros bichos enquanto tá fazendo feitiço na porta. I knew I'd find them here. Interesting. I've never been to this area before, but it's breathtaking. Cadwell, your mastery of portals does you proud. Cadwell takes some getting used to, I must admit. But he really is an amazing fellow. Wait a moment. What happened? Where's the rest of your team? As portas se fecharam atrás de nós, só Gabriel e eu chegamos tão longe. Well, the others will have to fend for themselves for the time being. I'll send Cadwell to find them shortly. Things are looking grim outside, by the way. We've lost many fine men and women already, and the battle is far from over. Tá, o que aconteceu? Even without his portal, Molag Bal has the ability to throw an unlimited number of forces at us. We're holding our own, but just barely. Winning isn't our goal, though. We just need to survive long enough for someone to reach the plein air vortex. Tá, quem nós perdemos? Far too many. Hanan was caught by surprise and wiped out, along with a large number of Fighters Guild soldiers. King Dinar's group was also ambushed, but he managed to fight his way out of it. Many were wounded, though. Time is running out. Tá, como você pode se teletransportar assim? Thank Cadwell for that small favor. I'm not sure how he does it, but I think he's grown so attached to Cold Harbor that he's actually become part of it. Unfortunately, he can only teleport one other person at a time, and it is a lengthy process. Tá, vamos acabar logo com isso. The portal that leads to the plein air vortex is just around the bend. Molag Bal won't simply let you walk up to it, though. He's going to do everything he can to stop you. I'll provide what help I can, and as usual, it will be considerable. Now go! Simbora. I decided you could use my help after all, and Ziglis sends her regards. Ixi, não para de cair bicho aqui agora. Ok, derrote o guardião do portal. Acho que a gente tá chegando no final. Vamos acabar então finalmente. Depois de muito tempo esse jogo. Assim, né? Pelo menos a campanha principal, porque o jogo em si não vai acabar. Tem muita coisa pra acontecer, inclusive até as outras DLCs, que elas são meio que continuações da história. Meu Deus do céu, e já tem um corpo dele aqui no chão. Passou outra pessoa aqui e já matou. Já foi, já. I have waited a very long time for this moment. You have done well, my child. You have performed better than I expected. Even in the face of unrelenting danger and the worst horrors Oblivion has to offer. I am impressed. O que você está fazendo aqui? Ixi, ela é do mal, quer ver? I have come to finish this. Thanks to the efforts of your army, you have gotten this far without drawing the gaze of Molag Bal. I use a similar distraction to travel through this disagreeable realm unmolested. É por isso que ela era meio... Eu achei ela meio esquisita. Ela era realmente suspeita. Então, você é mais do que uma simples guardiã, não é? Keep working on it. You will solve the riddle eventually. There is more to do if you wish to save your world. To halt the plane meld, you must enter the eye of the storm. The planar vortex can only be disrupted from the inside. Tá, por que você não nos ajudou antes disso? I have been with you every step of the way. I provided a safe haven in Cold Harbor.
I gave you knowledge of the lights of Meridia. I needed a surrogate to act in my stead. I dared not risk exposing my true nature to the Dark Prince. Você me usou? Used you? Of course I used you. Nossa, né? But you knew what was Claro at que eu stake usei. from the beginning and did what was necessary to save your world. Every choice you made was your own. As it happens, your choices suited my own ends. O que eu tenho que fazer? You must enter the planar vortex, the interstices of space and time, where Nirn and Cold Harbor churn and meld. Destroy the dark anchors within. Unleash the power of a light of Meridia at the focal point of the plane meld, and disrupt the vortex. Isso parece uma viagem só de ida. The life of one insignificant mortal to save an entire world? It is a small sacrifice. If you succeed, the brilliance of the unleashed light will consume the vortex and sever the plane meld. Nirn will be saved. Pode perguntar outra coisa primeiro? Ask your questions, but know that time is growing short. Se entrarmos no vórtice, o que acontece ao nosso exército? You cannot hope to succeed without the support of your allies. I will summon those who still live and draw them into the vortex with us. Mas eles também não vão morrer quando destruirmos o vórtice planar? The light of Meridia cleanses and purifies. There is nothing to fear from its brilliant embrace. Ok, adeus. Então, vambora. Viagem só de ida, quer ver? O que vai acontecer? Escadaria sem fim. Mano, essas artes eu acho muito incrível, tá maluco?